This is the year of Great Commission. ona ke ngwaga wa morero o mogolo With authority and power. ka matla le bolaodi We shall preach the gospel. re tla pega evangeli We shall preach re deliverance. tla pega tokologo Because these are the days lebaka e le gore yeno when people should not believe everything. yo go yona batho ba sego ba tshwanela ke go dumela dilo ka They must moo. repent and believe ba the gospel. swantse gore ba sokologe ba dumele evangeli Believing that Prophet David is anointed is not believing the go gospel. dumela gore moporofeta dafita o tloditswe ga se go dumela evangeli This morning, mesong ya legono as I was driving to bench, ge ke be ke otlela ke ya gona kwa pentse kwa the Spirit of the Lord in me moya modimo wa ka gare go nna kept on saying, brood of vipers. o be o e gare o re matsuanyana a dinoga These are the generation that hides with Moses a re ona ke moloko o ke khutišago ka moo to discredit the truth. gore o tlhokomologe nnete Even today, le legono that generation ona moloko is still here. o sa le fa They hide behind big names. ba ke khutiša ka morago ga maina a To discredit the magolo truth. gore ba nyenyefatše nnete Spoken by village pastors. ye e bolelago ke baruti ba monogae mona Hello. I've reached a point wherein you don't tell me what the man of God is saying. ke fitlhetse magomong a e le gore ga o mpotse se motlhanka modimo a se Tell me what bolelang God is saying. mpotse se modimo a se bolelang Tell me what the word of God is saying. mpotse se lentšu la modimo le se bolelago Because Jesus says, gobane jesu o for re this reason I have come forth. a re ka lebaka le ke tlile Not to cast out demons. ga ka tla go tlolele ka Not to badimone heal the sick. ga ka tla go tlo fediša Not to balwetse perform miracles. ga ka tla go tlo diragatša Not to give metlholo bread and fish. ga ka tla go tlo tliša senkgwa But le to tlapi preach. empa go tlo rera Ah, you're not hearing. That's why when in that village they brought all those who were sick. ke ka mo mola gona motsetoropo ba ile go ba tliša batho ka moka ba be go ba lwala I don't want to sound like I'm making this up. bona ga ke nyeo kore ke kwageletseng ke go ke tlhamela se I don't want to sound like I'm just starting. ga ke nyeo ko kwageletseng Mark ke go chapter number 1 ke verse dio 32. mareka kgaolo ya pele temaenyane ya masometharo-pedi Listen to this. It says, at evening when the sun had set, they brought to him all who were sick and those who were demon possessed. e re ge letšatši le diketše swahlane e šetše e swere ba tliša go yena bohle ba ba bjago le ba ba tsenwego ke badimona How many? na ba All bakae who were sick. ya re ka moka ba ba lwalago They brought all who were sick. ba tliša ka moka ba ba lwalago Meaning in that village, se ra gore motseng toropo we there was never a sick person remaining at home. go be go sena yo a lwalago a ile go a šala gae Because they brought all of them who were sick. gobane ba ile ba tliša ka moka ba be go ba lwala They brought them to Jesus. ba ile ba ba tliša go morena jesu Hallelujah. And the whole city was gathered together at the door. And I know the Bible is not lying when it says the whole city. bjale ke a tseba gore bibele ga e bolele maaka ge e re motsetoropo ka moka Meaning no one was left home. o ra gore go be go senane yo a šetšego gae All those who were sick bothe ba be go ba lwala were brought by those who were healthy. ba ile ba tlišwa ke ba le gore ba be ba phelegile They were brought to Jesus. ba tlišwa go morena jesu All of them. ka moka ga moo Everyone left his own house. o mongwe le o mongwe o ile a tlogela ntlo ya Big and gagwe. small left their ba houses. bagolo le ba banyane ba tlogela metsi ya They bona went to Jesus of Nazareth. ba ya go jesu wa They nasareta went to the King of Kings. ba ya go kgoši ya dikgoši They went to the Lord of Lords. ba ya go morena wa marena All those who were sick. bothe ba be go ba lwala But the Bible says, empa bibele e re then he healed many who were sick. e re gome o ile a fodiša ba bantšhi ba be go ba He did not lwala heal all who were sick. ga seaka a fodiša bothe ba be go He ba healed lwala many who were sick. empa o ile fodiša ba bantšhi ba be go ba lwala Today people get angry at us when we pray for them and they are not getting ba healed. mohla batho ba re befelelwa ge re ba rapela gomme ba sa fole They hop around
from church to church looking for big names to heal them. ba tsena ba itoka re ga dikereke tša go fapana ba nyakana le maina magolo The a tla ba biggest name, fodišang. Jesus, leina le legolo le go Jesu did not heal everyone. ga sa ka a fodiša batho ka moka, Healed many, o ile a fodiša ba not bantši all of them. e sego ka moka ga boo. All who were sick were brought to him, botlhe ba go balwala ba ile ba tlišwa go yena, but he healed many, empa o ile a fodiša ba bantši not all of them. e sego ka moka ga boo, Not all of them. e sego ka moka ga boo. Why? Lebaka e le Because in verse 38 he says, but he said to them, let us go into the next towns, that I may preach there also, because for this purpose I have come. e re Jesu a ba fetola a re yeng mo gongwe metsaneng ye e lego gaufi e lego fa gauswi Aha. gore le gona ke yo ruta batho Aha. gobane ke sona se ke se tletšego. Jesus did not come morena Jesu ka senke a to heal the sick. gore a tle a fodiša He came balwetse, to preach empa o tlile gore a that rere people should repent gore batho ba sokologe and believe the gospel. ba dumele bangedi. For this purpose Ke ka lona lebaka le I have come, a re ke to tlile preach, gore ke rere, not to heal. e se gore ke tla ke To fodiša preach. go rera. But in the process of preaching, empa ge ke le gare ke rera you might still find healing. le ka di khumana le In the pholo, process of preaching, ge ke le gare ke rera you might still find prophecy. le ka di khumana In the process profeto, of gata lenaneo la go rera you might still get your le blessing. ka di khumana tšhogofatša. But healing is not the purpose, it's not the reason why. empa phodišo ga se lebaka goba morero wo e le gore morena Jesu a tle fa. Number one reason Lebaka la mathomothomo is to preach. ke go rera, People hate the word. batho ba tlhoile The lentšu very purpose that Jesus came for. lona e le go morero wo morena Jesu o tletšeng. People cannot stand the word. batho ga ba kgone go kgotlela lentšu, Teach the word many hours, they get bored. rera lentšu o tla bona batho ba bantši bjale ba porega, Teach the word, they want to go home. rera lentšu ba nyaka go ya gae. The primary purpose e le go wona morero motheo is the word of God. ke lentšu la Nothing Modimo, else. e sego se sengwe. We are not here to demonstrate power. ga re fa go tlo bontšhaga tša We maa, are here to preach the re word. tlile fa go rera lentšu. That's why the Bible says, receive this implanted word. ke ka baka le bibele e re amogelang lona lentšu lena ka dipelo tše bulegileng. It's not saying receive prophecy. ga e re amogela It's not saying porofeta, receive car. ga e re amogela It's not saying sefatana, receive marriage. ga e re amogela It says lenyalo, receive the word e re amogela lentšu with meekness. ka bopelo Because when you tshekeng. receive it with meekness, Wadi go bo amogela ka it is dipelo able tshekeng. to save you. e kgona go go phološa. The reason why you are not saved by the word baka la gore o se is phološa because ke you are lentšu, arrogant. ke ka baka la rona ba ikgogološa. Arrogance o ikgogomoša in the church. ka mo dikerekeng, Arrogance. o ikgogomoša. I've been touched by this hand. I've been touched by that hand. ka motho a re ke kgwathile ke I have letsogo money. le, I'll ke go for kgwathile, one ke on le- one. ke- I have ke got this. rapele. This arrogance. a re ke tla ya one on one ke bo ikgogomoša. Repent. sokolo Believe the gospel. o dumele Don't bankgedi, believe prophecy. o se dumele porofeta, Believe the gospel. dumela e bankgedi. That's why God never said we must believe prophecy or not believe it. He said we must wait for it to come to pass. ke But ka the baka word, le you Modimo, don't wait for the word, you believe it. Modimo ga sa ka a re emele porofeto, a se ka re dumele porofeto, empa o ile a re e letele gore e tla e phetšagale fela. ge e le lentšu lona wa le dumela, I ga read le my Bible letele. very well. When I read my Bible, ge ke bala bibele ya ka I gabotse, heard this. ke kwele se prophecies will pass. e re diporofeto di tla feta. Can I preach in this place? na nka rera mona lefelong rena, Tongues will fade e away. re maleme le ona a tla feta, The gifts of the Spirit will fade e away. re dimpho tša moya le tšona di tla But he feta. says, my word empa ya re lentšu shall laka remain. le tla dula go My ya go word ile, lentšu shall laka remain. le tla dula go ya go because it ile, is the word gobane ke lentšu that becomes flesh. le lepago nama. Flesh does not become word. nama ga e fetoge lentšu. Can I talk to somebody? a fana nka bolela le motho yo mongwe mona, You must repent o swantse o sokologa and believe the word. e dumele lentšu. It must be enough for you to hear the word. o swantse gore go go lekane gore o kwe You lentšu, go home happy and fulfilled o ye gae o thabile without the laying on kgotsofele, of hands. ntle le go beiwa seatla. The church is empty. The kereke church is dry kereke e because omile you are promised material things. ka gore le tshepišitšwe dilo tša digo tše That is not the senama. pure gospel.
yeo a se ebangedi The pure gospel is ebangedi ke repent. ke gore The kingdom sokologa of God is at hand. gobane mmušo wa magodimo o That is the true batabetše gospel. yeo ke yone ebangedi ya mmanete The church needs to repent kereke e tlhoka go sokologa and believe the word. e dumelele Believe the gospel. dumela ebangedi